pre-launch information. We had a wonderful call yesterday in English, and today we finished all the translations, so we're excited to present to you the information about the opening of doTERRA in Brazil in Portuguese. Ontem nós tivemos essa mesma call em inglês. Hoje nós estaremos fazendo a transmissão ao vivo em português e esperamos poder levar as notícias da abertura para todo o povo. We know that many of you have been anxiously waiting for the opening of doTERRA in Brazil, as we all have been, and so it's a big exciting time now as we enter the final stages before commencing our operations in Brazil. Nós sabemos que muitos de vocês estão aguardando ansiosamente por essa notícia. Nós estamos muito alegres em poder estar transmitindo as últimas novidades, justo agora que estamos há algumas semanas do lançamento no Brasil. Okay, a lot of work has been going on. So let's move through the PowerPoint presentation, and please be aware that the information I'm giving you in this call today summarizes the information that is going to be presented to you in a written document that covers all of this information in greater detail. So we call it our frequently asked questions document, and it will be posted in Portuguese shortly after this call. So it will cover everything we're going to talk about today. Ok, nós estamos transmitindo agora alguns números que vocês poderão ter acesso depois. Na verdade, nós vamos ter um relatório de perguntas frequentes que darão todos esses números aqui conversados, todo o conteúdo aqui conversado em detalhe, dos quais vocês terão acesso em poucos dias. Okay, let's start with a high-level view of the Brazilian direct selling market. You know, in doTERRA, we really think of ourselves as a wellness company more than we think of ourselves as direct selling. We really de-emphasize the fact that we're a direct selling company and really more emphasize the fact that we are a health and wellness company. But I think it's important for us to recognize that we do have a direct sales model and how big the opportunity is for direct selling in Brazil. Ok, ele vai apresentar agora alguns números bem por cima, de uma forma bastante resumida, mas enfatizando que a doTERRA está na venda direta, mais enfaticamente dentro de um segmento de bem-estar. Então, ele acha importante estar enfatizando que o nosso segmento é bem-estar, mais do que simplesmente a venda direta. Estamos dentro da venda direta, dentro do wellness, tá? Que seria o bem-estar, o mercado, um segmento de bem-estar. Brazil, as many of you are already aware, is the 6th largest direct selling market in the world. Brasil é um mercado, como a maioria de vocês já conhecem, é o 6º maior mercado mundialmente. It's a tremendous opportunity for doTERRA to come into such a large market. É uma grande oportunidade para a doTERRA estar introduzindo dentro de um mercado tão grande. In the market of Brazil, the direct selling industry is dominated by 4 companies. Dentro do mercado da venda direta no Brasil, que é basicamente dominado por 4 empresas. Natura, Avon, Herbalife. These are companies that have been in Brazil for a long time, and more recently, a company like Day has been seeing tremendous success. Como vocês sabem, Natura, Avon, Herbalife, e já estão no mercado há muito tempo, e temos agora a Day, que ultimamente tem feito uma grande explosão no mercado. I think
one of the things we want to note is that doTERRA will really be without any significant competitor for essential oil health, as Young Living is not found in the Brazil market yet. Ok. Felizmente, como vocês sabem, a doTERRA ela é uma empresa quase que única dentro do mercado de óleos essenciais. E, como vocês estão vendo, Young Living ainda não está no mercado. So I always tell people it's a lot of, we have a lot of blue ocean and a lot of blue sky, because the way that doTERRA markets essential oils is so different from everybody else. It's really a breath of fresh air and a new opportunity. E como nós dissemos, a doTERRA trabalha com óleos essenciais, é um item diferenciado no mercado, e isso oferece uma grande oportunidade para vocês estarem trabalhando nesse mercado. Over the last 3 years, a lot of work has been done in the Brazil market. We just want to highlight much of the work that has been happening. That has been led by our new market development team under Mark Wolfert and Will Burgess, our Vice President of Finance. A lot of work has been done since the last 3 years to establish doTERRA in Brazil. Okay. Desde há 3 anos atrás, muito trabalho tem sido desenvolvido para que a gente possa lançar a empresa no Brasil. O time do Mark Wolfer, que é um dos fundadores também, Will Burgess, que é o vice-presidente financeiro, tem feito vários trabalhos significativos para que nós possamos estar aqui nesse momento para a abertura do mercado. I think it's very important for people to understand that doTERRA has legally registered our company in Brazil, and that we have legally registered our product in Brazil, and so everything will be done according to Brazilian law. Eu achei muito importante vocês saberem que a empresa está legalmente registrada no Brasil, que todos os produtos apresentados também estão legalmente registrados, e que para que todos saibam que nós estamos operando dentro das leis brasileiras. So we've done everything we need to comply with tax laws. We've opened a new office in São Paulo, and we've begun hiring employees. Just a lot of work has been done on the ground in Brazil to make sure that we do things right. At doTERRA, we always take our time and make sure that we do things in the right way. Para que todos saibam que fiscalmente a empresa está operando dentro da conformidade da lei brasileira. Estamos com o escritório estabelecido no Brasil, na cidade de São Paulo. Estamos já operando com uma equipe e contratando outras pessoas a cada dia para que a doTERRA possa estar operando sempre dentro da conformidade da lei brasileira. Over the years, our IT development has been very, very strong. We've written thousands and thousands of lines of new code for the Brazil market. We have also done a lot of local manufacturing setup, and we'll talk more about that in a little bit. Temos desenvolvido ao longo desses anos a tecnologia de informação, muitas linhas de entendimento para que a gente possa estar lançando esse item de tecnologia para vocês. Também temos a fabricação local, entendendo que a fabricação local são itens que nós estamos importando e apenas envasando aqui no Brasil. Many of you are aware that doTERRA has been allowing Brazilians to enroll through what we call the Global Access Country in the U.S. called GAC. So over the last few years, Brazilians have been enrolling with accounts in the U.S.
and they have had products shipped to U.S. addresses. Muitos de vocês já sabem que nós temos uma conta global, onde muitos de vocês já estão inscritos e muitos de vocês já têm acesso aos produtos americanos, sendo despachados para o mercado brasileiro conforme a sua solicitação. So I know many of you have faced a lot of frustration buying product in the U.S. and trying to ship that product to Brazil has been very, very frustrating and challenging. So we're excited that by opening the Brazil market, this ordering of product in the U.S. will soon be coming to an end. Sabemos que muitos de vocês enfrentaram frustrações pessoais em trazer produtos de fora até aqui o Brasil. Isso aconteceu por um longo tempo, mas temos a novidade de que agora tudo isso vai acabar, porque vocês vão ter acesso a produtos aqui no Brasil logo após o lançamento da empresa oficialmente. Okay. Sorry, Jim, I lost internet again. You'll have to keep advancing the slides for me here, as I find nice place. We're excited that since last year we've begun hiring some very highly qualified individuals for the Brazil market. Estamos muito contentes em dizer que nesses últimos tempos nós temos encontrado e contratado pessoas de alto nível aqui no mercado. We have teams of people both in the corporate side and in the local market in São Paulo. Nós temos times agora trabalhando para o mercado, tanto quanto na área internacional, como aqui no mercado em São Paulo, trabalhando para a empresa. On the corporate side, I will be moving back from China. I'm currently located in Shanghai, where it's about 7:15 in the morning. and our family will be moving back to the corporate headquarters next month. So I will be located in the corporate office as well as Jim Fowler. Jim Fowler has agreed to join as our country Brazil market director at the corporate office. O Greg Cook, no momento, ele mora na China, em Xangai, e ele está anunciando que estará de volta para a matriz em breve, juntamente com toda a família, e ele vai cuidar exclusivamente do Brasil. Também no mercado, pela matriz, nós temos Jim Fallon, ele foi designado a ser diretor do mercado brasileiro e está dando todo o suporte aqui para o mercado do Brasil. Jim Fowler and I worked together for the last 3-4 years in the China market, and so when I was asked to help out with Brazil, I gave him a call and he agreed to come over and focus his full attention on Brazil as well. So I'm very, very excited to have Jim working together with me on Brazil. Então, ele trabalhou junto com o Greg no mercado da China por 3-4 anos e ao assumir o mercado brasileiro, o Greg convidou o Jim para que ele pudesse também se dar toda a atenção e ficar responsável por este mercado. Ele concordou e o Greg sente-se muito alegre em poder anunciar que ele vai estar cuidando desse mercado para nós. I think as you get to know him, you'll appreciate his wonderful management skills. He has a wonderful background, education, and professional experience in general management as well as operations. So he'll be a great resource for us in doTERRA.
Conforme você vai conhecendo o Jim, você vai ficar encantado com ele, porque além da boa pessoa que ele é, também ele tem um background, que é um histórico de trabalho muito eficiente no gerenciamento da parte tanto administrativo como operacional, para que ele possa estar dominando todos os assuntos, dando suporte ao mercado brasileiro. Reporting to Jim in the U.S. will be account management, and we have two wonderful account managers who have been working in the U.S. market, but now have been reassigned and happily volunteered for the Brazil market. They are Andrew Ida and Kurt Lefty. Reportando ao Jim, nós temos dois gerentes de conta que aceitaram alegremente trabalhar nesse time, seria o Andrew Ide e Kurt, I forgot his surname. Lefty, Kurt Lefty. Kurt Lefty, sorry. Kurt Lefty. São dois gerentes de conta que vão estar aqui trabalhando diretamente no mercado brasileiro. As many of you will come to appreciate, account management in doTERRA is sort of our secret sauce. This is where many of the important decisions are made related to your business building strategies and where you can find success. Nós também temos outras pessoas que estão trabalhando na área de construção de negócios para que vocês tenham muito sucesso. We also have customer service located in our corporate headquarters. So far, we have hired 8 to 10 wonderful customer service agents. Half of them are native Brazilians, and but they're all bilingual. They all speak both English and Portuguese, and they are available now to begin giving you support for the Brazil market. Nós também temos uma equipe de atendimento aos clientes alocados na matriz, são 8 pessoas, eles falam português nativo, falam inglês também, e eles já estão trabalhando, já foram treinados e já estão trabalhando na matriz para que eles possam perfeitamente atender os clientes brasileiros. While they're located in corporate headquarters, they will work according to local Brazilian customer service hours. Também estão trabalhando na matriz o time de atendimento ao cliente, conversando em inglês, falando em português, perdão. So we will finalize the customer service hours, but right now it would be something like Monday to Friday, 10 a.m. to 7 p.m., something like that. And then on Saturday, they will have some limited hours, probably something like 10 to 3. That's what we're thinking right now. Ok, nós estamos pensando agora, nós estamos finalizando, mas por momento, essas pessoas estarão dando atendimento de segunda a sexta, das 10 às 7 da noite, e no sábado eles vão ter algum horário limitado por 3, 4 horas também. E são esses os horários que estamos trabalhando para atendimento para o público brasileiro. And the phone numbers that you can see on the PowerPoint, those are local phone numbers you can call, so there are not long distance charges to you to contact customer service. Okay. Então, temos 4 números regionais já estabelecidos, como vocês poderão ver na tela, de Brasília, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro. São números locais para que vocês possam estar ligando, sendo atendidos diretamente pela matriz. Okay, on the Brazil side, we have some wonderful staff. We have a new sales and training manager. Her name is Katarina Wagner. You'll all get to know her. She's wonderful.
Pelo lado brasileiro agora, quero anunciar que nós acabamos de contratar uma pessoa maravilhosa chamada Catarina Wagner. A Catarina é a gerente de vendas para todo o mercado brasileiro. E ela é uma pessoa muito boa que vocês vão conhecer. She is new to direct selling and new to doTERRA, but she is experienced in essential oils, and she also has a wonderful background as a chemical engineering education. So we think she will make a wonderful educator as well as sales manager for Brazil, and we're very excited for her to come to Utah and receive 2 weeks training this month in May, and then she'll be back in Brazil. Ok, ela é uma pessoa nova na venda direta, né? Porém, ela tem uma grande experiência na área de óleos essenciais. Ela está em treinamento por 2 semanas em Utah e ela, ao estar de volta no Brasil, ela estará assumindo essa posição. Currently, she's working with events manager reporting to her. His name is Fabio Kazuo, and he works in the São Paulo office and will facilitate your visits to the office and facilitate information about the doTERRA in the Brazil market. Ela terá diretamente trabalhando o nosso gerente de contas. Ele trabalha com eventos e ele é o facilitador de toda a liderança e vai estar também trabalhando diretamente com vocês. And Adna Fishman, who is currently translating for me, which I greatly appreciate. She's such a excellent translator. It's not easy to find. We're very grateful for her translation today. She will oversee operations as well as marketing, which she has a wonderful expertise in. Traduzindo agora para vocês, tá, Adna Fishman, deu uma risadinha, acho que a minha tradução não é tão boa assim, e sou responsável pela área de operações e marketing aqui no Brasil. And we have, working in the marketing team, we have Helga Pereira. She worked for doTERRA in the U.S. in marketing and has relocated to Brazil, where we've hired her as part of our marketing team. Temos na área de marketing e comunicações a gerente Helga Pereira. A Helga trabalhou na matriz por vários anos e ela está de volta a São Paulo, assumindo a sua posição de marketing e comunicação. And we have a new logistics supervisor. And we have many other employees here that are not represented, but these are some of the key ones. I also want to introduce you to our finance manager, Marcel Escobar. She is one of our heads. She oversees all of finance. She understands this very complicated tax and financial side of things in Brazil. It's not easy, so we're excited and thrilled that she would come to us from a very professional firm in Brazil and join us in doTERRA. Ok, temos muitos outros funcionários que ele não está listando agora, mas ele quer agora também apresentar uma outra pessoa, que é a Marcele Escobar. A Marcele é responsável pela gerência financeira, ela entende do mundo complexo de tributações brasileiras, ela vem de um mercado de empresas de muito respeito e está nos ajudando a entender esse mundo tributário aqui no Brasil. She comes to us from one of the top tax and finance accounting firms in the world and in Brazil. So we're very, very excited for her. And she has a wonderful team of people supporting her in Brazil as well.
Ela vem de uma empresa mundial que trabalha com impostos e contábeis, em assuntos contábeis. Ela vem dessa firma e juntou-se a nós na doTERRA para que a gente pudesse entender esse mundo complexo. Então, também queremos dar boas-vindas a Marcelo Escobar. And we are currently looking for a Brazil general manager. We're not rushing to fill that position, but we hope to be able to find the right person. And when we do, we will hire that person, and he'll be helping, working in Brazil and supporting the Brazil market. Nós também estamos procurando e retando uma pessoa para a posição de gerência geral. Nós não temos pressa para preenchimento dessa vaga, porém, estamos à procura há um tempo, e assim que nós tivermos essa posição preenchida, nós vamos anunciá-los a vocês. Okay, moving on. I want to talk about some of the major differences that we can expect or plan on in Brazil. I know many of you are new to doTERRA, but many of you are familiar with how doTERRA has been doing business in the U.S. and in other places in the world. So I just want to highlight a few of these key changes and key variances to our business model that have been adapted for the Brazil market. Okay. Dando continuidade, eu quero conversar agora sobre o plano de negócios que vamos estar introduzindo no Brasil, as suas principais diferenças. A doTERRA tem conduzido os negócios no Brasil, no mundo, nos Estados Unidos e globalmente. E por algumas características brasileiras, nós temos algumas diferenças, das quais eu estarei falando agora, para que vocês percebam a diferença. Okay, let's talk about, so we'll talk about in the next few slides some of these differences, but I want to start by talking about our timeline. This is a very highly area of questions. When will we begin in Brazil? So let's talk about that first. Ok, nós vamos começar a falar no próximo slide sobre as diferenças, mas acima de tudo nós vamos falar sobre a linha do tempo, de quando nós vamos estar introduzindo. As perguntas principal é quando nós vamos começar a operação no Brasil, e nós vamos estar conversando sobre isso no próximo passo. So, as of right now, okay, and please be aware that this is a very dynamic situation. There are things changing all the time, but as of right now, we feel pretty confident that we will begin our pre-launch phase, okay, on June 4th, next month. Ok. O mercado brasileiro é muito dinâmico, muitas coisas mudam o tempo todo, mas nós estamos agora muito confiantes de que poderemos fazer um pré-lançamento a partir do dia 4 de junho. 4 de junho. So on June 4th, we will open up the Brazil virtual office, and you can begin to enroll new members. Então, a partir do dia 4, os nossos escritórios virtuais estarão abertos, pelo website, e vocês poderão iniciar a inscrever novos membros a partir do dia 4 de junho. On June 4th, we will also convert all of the global access country accounts. Those are the U.S.-based accounts that have indicated Brazil as their home market. They will be automatically converted to Brazil accounts.
No dia 4 de junho, nós também vamos converter todas as pessoas que estão inscritas na conta global, eles são convertidos automaticamente para o mercado brasileiro, a conta brasileira, no dia 4 de junho, automaticamente. We will also begin to allow you to order the products that have cleared customs and been manufactured in Brazil. They will be available to begin ordering on June 4th. Vocês também poderão ter acesso, através dos pedidos, aos produtos que já estão no Brasil, algumas importadas, outras fabricadas aqui no Brasil, mas vocês terão acesso a eles através dos pedidos. We can also begin on June 4th to confirm and to manage your local LRP template, your Loyalty Reward Program template in the virtual office. Através do virtual Office, né, que é no website, vocês também vão começar a ter acesso ao LRP local, que é o programa de reconhecimento pela lealdade. Esse será já configurado para o escritório virtual aqui no Brasil e vocês já vão ter acesso a partir do dia 4 de junho. We will also begin door-to-door shipping throughout all of Brazil. Faremos também a entrega diretamente na sua residência em todo o Brasil. We will also have our website and official website and social media pages up and functional. Nós também vamos estar disponibilizando nessa data o nosso site da Doterra Brasil e também teremos páginas nas mídias sociais como Facebook. We will begin, we will continue to have and increase the number of international leader-sponsored events. So we'll have many international leaders traveling to Brazil to conduct training and events. Nós já estamos tendo e teremos ainda os grandes líderes internacionais que estarão no mercado brasileiro, fazendo treinamentos para os seus times, para os seus grupos, e essas pessoas continuarão vindo ao Brasil e fazendo seus treinamentos. And essential oils will be the focus during our pre-launch phase. Eventually, we anticipate launching locally manufactured skincare products and nutrition products later this year. Okay, o foco no mercado brasileiro inicial é o óleo essencial. Estaremos sempre disponibilizando os óleos essenciais, que é o nosso foco de trabalho principal. Mais tarde, durante o decorrer do ano, nós também estaremos disponibilizando alguns produtos para cuidados da pele e uma linha capilar e suplementos. I want to talk specifically about our Global Access Country member conversion. For those of you who have a GAC account in the U.S., I just want to make very clear that what will happen with your account when we convert to the Brazil pre-launch phase. Quero falar particularmente dando atenção para aqueles que têm a conta global, como converter, né, e como será convertido automaticamente. Quero dar uma atenção especial para falar sobre essas contas globais. We do not anticipate that the GAC enrollment for Brazil will be offered after the conversion to Brazil. So we will close that for Brazilians. All Brazilians in the future will enroll in the Brazil market, in the Brazil, we call it bucket, the Brazil country. Okay, todos serão convertidos automaticamente, como já falei, nessa data, e todos os contas que estão sendo operados globalmente iniciarão a sua operação no mercado brasileiro a partir dessa data. So this month, May, will be the final full month of GAC
LRP templates processing. Então, esse mês de maio é o último mês que vocês correrão com LRP no mercado internacional. If you want to place a LRP order in Brazil next month, I recommend that after your order has processed, that you push the LRP processing date to a later date in June, so that you can have time to set up your Brazil template with the new products that are available in Brazil. E se vocês quiserem para o próximo mês de junho, através depois do próximo mês, que seria junho, eu recomendo que vocês façam o LRP depois do seu pedido, para que vocês possam ter acesso ao LRP no Brasil, em junho. So when your GAC account is converted to a Brazil country account, we will continue. Our plan is to create a template for you in the new Brazil account. We encourage you on June 4th to open your new Brazil virtual office and make sure that your template is established and that it has the products that you want, and that it has the date in which you wish to process your order in Brazil. Então, a conta internacional vai continuar e eu quero estimular para que vocês criem a sua conta, o template, né, da sua conta no Brasil, porque a partir do dia 4 de junho já vai estar aberto para que vocês possam ter acesso regularmente a todos os produtos aqui no Brasil. It's important for you to maintain a template in Brazil, so that you can your template needs to be in place so that you don't interrupt any commission payments. É importante que essa conversão da conta é automática, mas é importante que vocês mantenham a sua conta aqui atualizada, aqui no Brasil, para que vocês não tenham nenhuma interrupção no pagamento de bônus. Okay. We will talk more about the GAC conversion over the next few weeks. We will give updates either by email, or we will probably continue to focus our updates on the Brazil Mastermind Facebook page. So if you are a builder in Brazil, we encourage you to become a member of the Brazil Mastermind Facebook page. Ok, nós encorajamos vocês a ter a conta na Masterline Facebook, porque nós vamos estar passando novas novidades, atualizando as posições no Masterline Facebook. Encorajamos que vocês estejam lá participando. Okay, and Jim and Andrew, maybe you guys can put that link in the chat comments so that people have that. But that's where we will be posting much of the updates about the GAC conversion. Ok, nós vamos estar postando novidades atualizadas sobre a conta global, né, nessa Masterline do Facebook, para que vocês possam estar sempre atualizados. Okay, we want to talk about our product strategy for Brazil. Gostaria de conversar agora sobre... Sorry, Greg. Eu gostaria de conversar sobre o produto, a estratégia de produtos no mercado brasileiro. We expect to commence selling approximately 25 to 30 essential oils in June. Nós temos a expectativa de começar a vender a partir do dia 4, 25 a 30 produtos de óleos essenciais. We will continue launching another 20 to 30 essential oils throughout June, July, and August. We will simply launch them as soon as they become available.
Também queremos continuar a lançar, através de junho, julho e agosto, de 20 a 30 produtos de óleos essenciais. All products that we sell in Brazil will be registered with Anvisa. Todos os produtos vendidos no Brasil serão registrados ou notificados pela Anvisa. They'll be labeled in Portuguese. Todas as etiquetas estarão em português. We'll have the same size as the U.S. We'll have the 5 ml and the 15 ml. Terão os mesmos tamanhos que os Estados Unidos, de 5 ml e 15 ml. We also have a wonderful diffuser. Também temos diffuser maravilhoso. And we can also expect a new Brazil Living Enrollment Kit, which contains 10 of doTERRA's most popular essential oils. Também teremos à disposição kit chamado Living Kit, com 10 óleos maravilhosos, que são os que mais vendem para o mercado brasileiro. The Brazil Living Kit is a wonderful kit. It also contains 2 essential oils that are sourced from Brazil, the copaiba and the tangerine essential oil. O Living Kit é kit maravilhoso e conterá 2 produtos diferenciados que são provenientes do Brasil, que é a copaíba e a tangerina. And hopefully you can see the beautiful packaging and presentation that we'll have for those oils. We generally put those in 5 ml sizes in our enrollment kits so that people, for an affordable price, can try many different oils. Aqui vocês poderão ver que foi desenvolvido kit especialmente para o Brasil, contendo 10 produtos em 5 ml, para que vocês possam testar os produtos mais vendidos. Okay, let's talk about product pricing. This is another question that comes up very frequently. What is doTERRA's price going to be for products? So we want to talk about that. Ok, na sequência, quero conversar sobre a precificação de produtos. Este é tema que tem sido pauta de muitas perguntas, então nós vamos conversar agora sobre os preços dos produtos. I think it's important for everyone to understand that doTERRA does everything it possibly can to keep our prices low and affordable. É muito importante a todos entenderem que é uma filosofia da doTERRA fazer com que os produtos tenham o seu preço o mais baixo possível no mercado. And in this particular circumstance, I think doTERRA has a competitive advantage over many other foreign brands to keeping our products low and affordable, as I will now explain. Nesse assunto em particular, a doTERRA tem uma vantagem competitiva muito bacana, que ele vai explicar agora em seguida. In order for doTERRA to avoid steep, what we call finished goods, duties, and taxes, and to keep doTERRA prices affordable, we are importing our essential oils into Brazil as raw materials so that they can be the final manufacturing process, which is really the filling, the labeling, the bottling, can all be done in Brazil. Dos pontos muito importantes para manter esse preço atrativo no mercado brasileiro é que, para evitar altas taxações, nós estamos exportando para o Brasil em forma de ingredientes, matérias-primas. Dessa forma, nós poderemos apenas preencher, embasar no Brasil, com os frascos importados, as etiquetas são locais, para que vocês possam ter acesso ao produto com melhor preço. As you all know, the taxes and import duties in Brazil can often double or triple the cost of
foreign imported products. So this strategy will allow us to keep our products reasonably priced in the Brazilian market, and it will allow us to maintain our CPTG quality. Ok, nós estamos tomando essa decisão porque, como vocês sabem, as taxas de importação são muito altas, elas chegam a duplicar ou triplicar o custo do produto, e dessa forma, fazendo essa operação de envase no Brasil, nós podemos manter os nossos custos mais competitivos, e dessa forma nós estamos mantendo o nosso CPTG, que é a garantia da qualidade total dos óleos essenciais aqui no Brasil. It's also important for Brazilian people to understand that doTERRA executives, who are the owners of the company, have agreed to subsidize the product prices in Brazil in order to maintain the affordable pricing. In other words, we're going to make a little bit less money in Brazil than we typically do in other markets. É muito importante também entender que nós, como proprietários da companhia, decidimos subsidiar uma parte do custo dos produtos aqui no Brasil. Dessa forma, nós podemos manter os custos mais competitivos, porém, por outro lado, nós temos menos lucro, mas isso foi investido para que vocês possam ter um produto com preço muito mais competitivo. So after the subsidy and after looking at all of the costs that we have to open the Brazil market, we are only going to see a 12% markup over the U.S. price. Depois de todo esse estudo, então, vocês vão ver que os custos finais aqui, dos preços finais aqui no Brasil, serão por volta apenas de 12% dos Estados Unidos. Now in Brazil, something different from the U.S. Is typically the tax, the ICMS tax, is included in the product pricing. So when we compare U.S. products with average U.S. tax, and we compare it to Brazil prices with average ICMS tax, altogether, because the ICMS is much higher in Brazil than in the U.S., we will see a 23% price difference. Ok. Vocês podem entender que os preços, da composição do preço aqui no Brasil é diferente dos Estados Unidos. No Brasil, todos os preços de venda têm os seus impostos inclusos. Nos Estados Unidos, não, as taxas são colocadas depois do preço da venda. Desta forma, no Brasil, nós temos taxas muito elevadas, principalmente o ICMS, que tem um valor extremamente alto. Desta forma, se vocês olharem, fizerem uma comparação direta com os Estados Unidos, vocês vão perceber uma média de 23% acima dos Estados Unidos. And the good news also is that when we have this higher price on the product, we also raise the PV, so that on all essential oils, we have a 1-to-1 ratio of cost to PV. Agora, a boa notícia é o seguinte, nós temos, por um lado, então, nós temos um pequeno mais incremento na parte de preço de venda, por outro lado, o PV, que é o volume pessoal, será convertido em 1 por 1. Portanto, o EV ele está sendo muito mais alto do que nos Estados Unidos. Price lists will be available just before commencing our operation, our pre-launch operation. As listas de preços estarão disponíveis antes do início do lançamento. Okay, moving on to product claims, we want to talk about how doTERRA products have been registered in the Brazil market. Bom, continuando agora, vamos falar um pouquinho sobre benefícios de produtos e vamos entender como esses produtos estão sendo registrados no mercado brasileiro. In the United States, we promote our essential oils
for aromatic use, topical use, and internal use. But in Brazil, we have not yet received approval for internal use. So to begin in the pre-launch phase, we will commence with the aromatic and topical use claims of essential oils. Ok. Nos Estados Unidos, nós temos um apelo de produtos, os óleos essenciais podem ser usados de forma aromática, pode ser usado para uso tópico e pode ser usado para uso interno. Aqui no Brasil, nós não temos ainda aprovação para uso interno. Portanto, nós vamos começar com o uso aromático, né, que é para ambiente, com difusores, enfim, e para o uso tópico, que é na pele. So we remind you it's very important to follow the law in Brazil, and we will not allow any internal use claims, and it's important for you in all of your printed and written and online communication that we follow this regulation. Então, é muito importante aqui no Brasil nós seguirmos a lei. Portanto, todos os materiais que estão impressos, estão escritos, estão online, devem seguir estritamente a direção do que foi dado agora, que é o uso tópico e aromático. When we talk about essential oils in small groups and with our friends, and when we're doing it orally or verbally, that's kind of another thing. But for compliance, we want to focus on making sure there's nothing in writing that is non-compliant. Quando vocês falam em um grupo pequeno, então estão entre os amigos, vocês têm um pouco mais de liberdade. Porém, quando vocês entram num mundo que é impresso, escrito, online, etc., tudo tem que estar dentro da conformidade e é o que nós recomendamos. Okay, our local team is working very fast to provide compliant content, but it will take some time. So please be patient with us. Nosso time local está escrevendo tudo sobre as conformidades, eles são rápidos, mas ainda faltou muita coisa. Então, por favor, tenha um pouco de paciência. Okay, let's talk about product delivery. June 4th, we will begin door-to-door shipping throughout all of Brazil, and we've contracted with FedEx for warehousing, logistics, picking, and delivery. Ok, agora vamos conversar sobre o envio dos produtos à casa de vocês, ao endereço indicado de vocês. FedEx will use many different, as is common practice in Brazil, we use many subcontracted shipping companies, and doTERRA will continue to subsidize the shipping in Brazil like we do other countries. We actually cover about 30 to 40% of the cost of shipping in order to keep the shipping prices low for you. Ok, nós temos uma empresa já parceira, que é a FedEx, e a FedEx também tem as suas parceiras que trabalham sobre todo o Brasil. Queremos avisar a notícia de que 30 a 40% dos nossos custos de embarque serão subsidiados pela doTERRA, para que vocês tenham custos melhores nessa parte logística. So our orders shipped by ground will be charged about 19 reais, and orders shipped by air will be charged 49 reais. Dessa forma, todos os itens enviados pela transportadora via rodoviário terá um único custo de R$19 para todo o Brasil, enquanto alguns pedidos também poderão ser solicitados via aéreo e terão o custo de R$49. We ask for your patience during the pre-launch phase because
as we work with the new shipping companies and new warehousing companies, that we may face some delays. Nós pedimos um pouco de paciência nesse momento do pré-lançamento, porque muitas coisas estarão acontecendo e muitos dos pedidos poderão ocorrer, algum atraso, de alguma forma, poderão ser de uma forma não eventualmente normal. Por isso a forma de pré-lançamento no início. In our FAQ document, you will be able to see more detail about our expected delivery times to different regions and parts of Brazil. Nos nossos formulários de perguntas frequentes, que a gente chama de FAQ, essas outras perguntas e esclarecimentos como esses estarão disponíveis para que vocês possam estar consultando. We're also very excited that doTERRA's very popular shipping rewards program will be available right from the start. If you're not familiar with it, it's a way for doTERRA to reimburse you the cost of your shipping with product points. So it essentially making the delivery free. Ok. Muitos de vocês já estão familiarizados que a doTERRA tem um programa de recompensas por envio. Para aqueles que não estão familiarizados, esse programa, eles são subsidiados pela empresa de forma que nós tornamos essa entrega possível e a gente dá o reembolso dessas empresas em produtos grátis. Those are magic words, grátis. Gratis. Yes. Right? Free. Right? Yes. Right, Adna? Free. Right, Adna? It's gratis. You can never say the word gratis. You can never say it enough. Gratis. Okay. Members, let's talk about some payment options. Members can use the local Brazil debit or credit cards, which are branded with Visa or MasterCard. Bom, vamos falar agora sobre a forma de pagamento. Aqui no Brasil, nós teremos a disponibilidade de pagar por cartão de crédito ou débito e que estarão disponíveis no mercado brasileiro pela bandeira Visa ou Mastercard. You will also be able to use your LRP product points, and shipping rewards points can be used to pay for products. Você também pode usar o programa de recompensa, né, de lealdade, o MRP, e também pode ter produtos gratuitamente. So we will not accept any cash payments. Nós não estaremos aceitando pagamento em dinheiro. And boletos will not be accepted at this time. Por este momento, os boletos também não estarão sendo aceitos. Boletos and other forms of installment payment are notorious for having a high bad debt ratio, and which causes companies to raise their prices. So at this point, with doTERRA accepting the Visa and the debit and credit cards, we feel like we will not offer boleto or installment payment at this time in order to keep our products affordable. Os boletos, eles têm um histórico aqui no Brasil de ter um índice de não pagamento muito elevado. Como nós mantemos o nosso custo de produto bastante conveniente para ter um preço competitivo, nós não estamos aceitando os boletos, porque isso ao aceitar, faria com que isso acarretaria em termos que elevar os preços. Então, é dessa forma que nós não estamos aceitando, e nesse momento a forma de pagamento é o cartão de crédito Visa ou Mastercard. And one thing that we are working on, as you accrue your commissions on your AR balance in the GAC system, you've been able to use those to purchase additional product. But in Brazil, we've been advised by our tax and
and other experts that this may not be allowed. So it's something that we're working on right now. But your AR balance at this time cannot be used towards product purchases, but we will be able to pay it in the form of your commission payments. Ok, internacionalmente, a conta a receber, que a gente chama de AR, para quem tem a conta global, vocês sabem que vocês podem trocar as contas a receber, os bônus, por produto. Nós somos aconselhados por experts do mercado que isso não deve ser possível no Brasil. Portanto, nós estamos respeitando e, por esse momento, a troca de contas a receber por produto não será possível, pelo menos nesse primeiro momento. Okay, let's talk about commission earnings for a moment. You will be able to earn your commissions in Brazil the same as you would any other doTERRA country. So beginning with the commission run, the very first doTERRA commission run in July, you will begin to accrue your commissions on your doTERRA virtual office. Ok, vamos falar agora sobre comissões e eu gostaria de colocar que o ganho da comissão aqui na doTERRA do Brasil, ela é igual como nós praticamos na doTERRA de todos os países, globalmente. Então, o primeiro pagamento da doTERRA Brasil, das suas missões, ocorrerão a partir do mês de julho. Vocês receberão igualmente em conformidade com o que acontece em toda a parte do mundo. Okay, and they will begin to be calculated in the local currency, Brazilian reais. Eles vão ser calculados, já começando, pela moeda brasileira, que é o reais. And the Fast Start commission payments will be bundled together and paid monthly in the beginning. We hope eventually that we can move towards weekly Fast Start commission payments, but for now we'll pay it monthly with all the other bonuses. Nesse momento, o bônus que muita gente conhece como Fast Start Bônus, que é o bônus de início rápido, ele é pago semanalmente, mas no começo aqui no Brasil, ele será pago mensalmente no processamento das comissões mensais. Okay, now the second part of commissions is how we will actually pay the commissions to our members in Brazil. A segunda parte das comissões realmente é como nós pagamos as comissões para os nossos membros aqui no Brasil. In Brazil, the government tightly controls all payments throughout the country. This is done through official invoicing procedures. Aqui no Brasil, o governo mantém o controle de pagamento das comissões de todos os membros aqui no mercado brasileiro. As we've talked with our experts in Brazil who provide services for Natura and Life and many other successful companies, they have recommended that doTERRA pay most, if not all, commissions through the micro enterprise or MEI system in Brazil. Ok, nós conversamos muito com expertos do mercado brasileiro, são pessoas que fazem consultoria para empresas importantes como a Natura, como a Herbalife, e nós fomos recomendados que as comissões fossem pagas através de empresas, para que vocês abrissem uma empresa que chama de micro, MEI. MEI significa micro empreendedor individual. So this MEI system is becoming extremely popular with the top companies like Natura and Herbalife. They are moving aggressively towards this form of payment.
O MEI é uma forma de microempresa e uma forma de pagamento para nós que vem crescendo agressivamente. Empresas como Natura e Herbalife também vêm adotando essa forma. So it is likely that doTERRA will have other forms of commission payment, but this is the main one that we're going to focus on. And we will continue to provide more specific information about how you can get paid through the MEI system and why. We will have some further training on that in the coming weeks. Ok, o MEI é a forma principal que estamos sugerindo, existem outras formas, e nós vamos estar detalhando futuramente mais benefícios sobre essa forma de pagamento. But some of the most significant benefits of the MEI system is it's just a one-time application and submission, so once you're set up on it, it can happen automatically every month. Um dos grandes benefícios que tem com essa empresa, MEI, é que você faz uma inscrição uma única vez pela internet e once you're set up MEI system, then the company can handle automatically the invoicing on behalf of the members to the company, and then we can pay the tax, we can pay the commissions without having to withhold the tax. Ok, uma vez que vocês tenham estabelecido essa empresa, nós podemos emitir a nota fiscal por vocês, para que vocês possam receber todos os bônus de uma forma legal. Okay, so we're excited about this MEI system. The Brazilian government has found a way to simplify this process. It's a new development in Brazil. We know that many people are new to the MEI system, and we know that there are some concerns, but we think that we can get most people using the MEI system. They'll find it the most advantageous. Finalmente, o governo brasileiro ele tem simplificado muito a criação do MEI, vem a beneficiar essa forma simplificada a muita gente, e nós estamos utilizando de forma que tenha um serviço eficiente para todos os membros em geral aqui no Brasil. Okay, I want to talk about compliance. Up until now, doTERRA has not been officially in the market. So we will begin to increase our compliance efforts to protect our trademarks. Agora eu gostaria de conversar com vocês sobre, se vocês ouvem muito falar de compliance, que significa conformidade, quero falar um pouco sobre isso com vocês, que é a forma como a doTERRA tem de proteger a sua marca, as suas marcas registradas. So, people in Brazil who are using the doTERRA trademark and logo, whether it be on websites, social media, printed materials, they will need to begin to comply with doTERRA policies. Sim, dessa forma, existem algumas pessoas que estão usando o logo da doTERRA na web, na mídia social, ou seja, em materiais impressos, escritos, e aí vão receber um comunicado da conformidade. É um departamento que se diz conformidade. We have indicated an email address for you to send us your compliance questions or to notify us of non-compliant behavior.
E vocês podem contatar a empresa através do e-mail conformidade@doterra.com e fazer qualquer pergunta sobre que vocês tenham dúvidas sobre a conformidade. Ou mesmo até fornecer dados de não conformidade que vocês estejam presenciando. By way of reminder, doTERRA is very, very serious about cross-recruiting of wellness advocates. It will not be tolerated in any form. Gostaria de apenas alertar que a doTERRA é muito, muito séria em respeito ao recrutamento cruzado de consultores de bem-estar. Isso jamais será tolerado pela empresa. Nós levamos isso muito a sério. It always seems like when I open a new market, there's always some people who don't understand or take us very seriously about this, so they become the example. It's really too bad when you lose all of your hard work because you have violated the cross-recruiting policy. Infelizmente, algumas pessoas no início, seja por falta de conhecimento, acabam tendo atitudes desse recrutamento cruzado e isso acaba sendo um exemplo porque acabam perdendo o trabalho árduo que nós sabemos que foram feitos e acabam perdendo porque isso não será tolerado. We also remind you that your online selling must conform to the company's online selling policies. Nós também queremos lembrar que a sua linha de patrocínio, a sua linha de cima, né, o upline, eles também devem estar em conformidade com as normas de vendas da empresa online. We also remind you that membership or financial interest in more than one doTERRA account is prohibited. Também gostaríamos de lembrar que os dados de abertura financeira de mais do que uma conta aqui no Brasil, elas são proibidas, elas não são possíveis. Você tem mais de uma conta na doTERRA. And many of you are aware, but for those who are new, they may not be aware that the government in Brazil prohibits government employees, military, underage students, etc., from joining direct selling companies. Gostaríamos de alertá-los também de que o governo brasileiro proíbe que algumas pessoas, como funcionário público, militares, alunos menores, não possam participar de empresas de venda direta aqui no Brasil. Okay, some of you, we want to talk about our doTERRA Brazil office. Some of you have had the chance to visit our doTERRA Brazil office in São Paulo. It's beautiful. Alguns de vocês que gostariam de conhecer, aqui está o escritório da doTERRA Brasil, aqui em São Paulo. We have currently, it's beautiful, but it's very small. We typically, when we come to a new market, we find a nice office based in a good location, but within a year or two, we quickly expand and grow to more space. But for now, this is a wonderful space. It houses about 15 staff who love this beautiful office. Normalmente, quando nós chegamos no Brasil, o escritório não é muito grande, então vocês vão ver que o escritório não é muito grande, ele é muito bonito, como costuma ser em toda a parte do mundo. Esse escritório no Brasil pode abrigar até por volta de 15 pessoas, né? We have a training room. We have a training room for your use. It can hold about 20 to 30 people. It's available for scheduling by our leaders.
Nós também temos uma sala de treinamento de por volta de 20 a 30, que abriga por volta de 20 a 30 pessoas. Ele é uma sala que pode ser usado por toda a liderança para os seus treinamentos, não é cobrado. We also have a small conference room for about 10 to 12 people for your use. Também temos uma sala de reuniões, na verdade, 10 a 12 pessoas. And within our building, not in our office, but within the building, we have another training room available. Holds about 100 people, and it's a pretty reasonable fee to use that training room. Também temos no prédio, não é no nosso escritório, mas sim no prédio, uma outra sala de treinamento bem maior, que abriga por volta de 100 pessoas. Ela não é da empresa, mas ele pode ser alugado por uma taxa bem mais razoável. And we are targeting right now to have a small will call product pickup area in the office, depending on the demand. But we wanted to be able to make it possible for people in São Paulo to be able to buy and pick up product the same day. So we will come out with a clear procedure for that in the future. Nós também temos no escritório uma pequena área onde as pessoas podem pegar os produtos pessoalmente. Eles podem fazer a compra e pegar no escritório. As pessoas de São Paulo podem ir no escritório para pegar esses produtos. Nós vamos estar fazendo mais regulamentos e vamos disponibilizar mais tarde sobre esses novos regulamentos. Okay. We've talked about customer service. It's all of our customer service people represent the doTERRA culture very well. They're newly trained, and we are bringing them up to speed with all of the new information. But please feel free to contact them when you have questions, and they can provide you with answers, and if they don't know, then they can get the answers from us, and we can get you the information that you need to be successful in Brazil. Ok, já falamos sobre o cliente. Quero reforçar que todas as pessoas que trabalham no atendimento ao cliente, eles representam a cultura da doTERRA. Elas são treinadas, elas possuem as novas informações, elas entregam as informações que vocês necessitam. Portanto, sintam-se à vontade para ligar e obter as informações que vocês necessitam. So finally, the best is saved for last. We want to talk about the exciting new Brazil Founders Club. Bom, deixei a última novidade como uma novidade muito boa, então eu deixei por último para falar sobre o Clube dos Fundadores. This is, this is a one-time opportunity. Once the club is full, there will never be another club like this offered in doTERRA. Esta é uma oportunidade única. Uma vez preenchida, ela não será aberta nunca mais na doTERRA. We know that being the pioneer in the new market and helping us to open the new market is not easy. It requires a lot of extra work and sacrifice. So doTERRA has set aside 1% of Brazil's total commissionable volume every year as a reward for those people who help to establish doTERRA in the market. Nós sabemos que ajudar a abrir um novo mercado é um trabalho muito árduo, ela é de muito sacrifício, e a doTERRA reconhece esse trabalho árduo e difícil que todos vocês fazem. E como reconhecimento, nós compartilhamos 1% do volume total comissionável do Brasil para esses membros que a gente chama de Clube dos Fundadores.
This is a lifetime status and a lifetime bonus. So every year there will be an annual bonus in end of January, early February, where we calculate 1% of the prior year commissionable volume and distribute it to the 30 Founder Club members. Esse bônus é um bônus para a vida toda. Essas pessoas fazem parte desse clube para a vida toda. Então, todo final de janeiro para começo de fevereiro, nós calculamos o volume total e nós distribuímos para esses membros. In Brazil, we've decided to have 30 positions in the Founders Club because it's a larger market. No Brasil, nós decidimos abrir 30 posições de fundadores, porque é um mercado grande e abrimos, então, 30 vagas. The rank requirement is gold, which is not extremely high. We want the gold rank, and we want our founders to be we want it to be achievable by as many people as possible. O requerimento principal, então, é para o posto de ouro, que é o gold, a gente chama de gold. Nós não colocamos um requerimento muito alto para que a meta seja possível de ser alcançado por todas as pessoas. We want your qualifying legs for your gold rank in Brazil must be Brazil accounts. As pernas qualificadoras, ou a linha qualificadora, precisam ser todas de contas brasileiras. And 90% of the qualifying volume must be local volume. 90% do volume total de qualificação precisam ser volumes do Brasil, volume local. Meaning it must be Brazilian volume. It's okay if you get some volume from other markets, but the qualifying volume for the Founders Club must be from Brazil. Ok, se vocês têm algum volume em outras partes dos em outros países, mas o volume de qualificação 90% precisa ser local do Brasil. The Founders Club will start July 1st. 2018, and it will stay open until all 30 positions are filled. O início se dará a partir do dia 1º de junho de 2018 e ela ficará aberta até que as 30 posições estejam fechadas. Based on the rapidly increasing interest in the market, I anticipate that all 30 positions will be claimed probably within the first year, probably within the first 12 months. That's my personal expectation. Dado que ele vê muitas expectativas e muita gente trabalhando arduamente aqui no mercado brasileiro, ele pessoalmente acha que essas 30 vagas serão preenchidas no primeiro ano. And I will also just mention that we do not allow any manipulation or buying of volume to qualify for the Founders Club. Eu quero agora salientar que nós não toleramos nenhum tipo de manipulação para o preenchimento dessa vaga e que nós não toleramos tampouco que seja comprado volume para que esse posto seja preenchido também. It's very easy for us to identify a few people who always think they can make an investment and buy this position, and it's really a wrong assumption. So I will personally be overseeing the qualification for Founders Club of all 30 positions. And making sure that we look at every single qualifying leg, every single leader in your organization to make sure that they are really building authentic and real doTERRA volume.
É detectável se houver alguma manipulação de volume ou de liderança. Portanto, todas as pessoas que estão em qualificação, que estão qualificadas, eu pessoalmente vejo a análise de que todas elas sejam 100% leais, que não haja nenhum tipo de manipulação. Isso é detectável olhando através de todas as condutas de compras e de volumes da liderança e das linhas. My expectation for doTERRA is to become one of the top 5 companies in Brazil. I think we really can expect to see $1 billion in annual sales in Brazil, and so this over time, this bonus could become very meaningful and very significant. Nós estamos muito entusiasmados com o mercado brasileiro. Nós queremos que o Brasil seja uma das 5 maiores países de venda na doTERRA. Queremos que atinja rapidamente $1 bilhão de venda, e nesse momento o Clube dos Fundadores receberão um bônus muito generoso. Okay, so that's the end of our call today. Again, all of this information will be posted in our frequently asked questions document with many details, and please look for those documents on the Brazil Mastermind Facebook page. Então, agora estou chegando no final dessa nossa ligação. Eu gostaria de lembrar que todas as perguntas frequentes serão postadas e que também estarão no Brasil Mastermind no Facebook, para que vocês possam ter acesso e possam estar relendo, para que vocês não tenham dúvidas. I am personally so thrilled and so excited with this new market. Eu estou pessoalmente muito entusiasmado e muito alegre para poder estar participando dessa abertura desse mercado. I believe Brazil will become a bright, shining star for doTERRA, and I'm excited that we can bring essential oil health and wellness to every home in Brazil. Eu acredito que esse mercado do Brasil vai ter tanto sucesso como tem a China agora, e que em breve nós estaremos vendo os benefícios dos óleos essenciais da doTERRA na casa de cada família dos membros brasileiros. Thank you so much. Obrigado. Muito obrigada.